안녕하세요. 코리아 플러스 리얼리즘, 코리알리즘입니다. 영상을 클릭해주셔서 감사합니다. 2주 연속으로 또다시 경사가 났습니다. BTS의 첫 영어 노래인 다이너마이트가 빌보드 메인 싱글 차트 정상을 또 한 번 기록한 것입니다. 빌보드의 약 100년 역사상 발매 직후 정상에 올라 2주 연속 1위를 차지한 노래는 20곡밖에 되지 않는 대기록입니다. 이제 해외 언론들도 마지막 관문만 남았다고 기대감을 안고 보도하고 있습니다. 바로 전 세계 가수들의 꿈의 무대로 꼽히는 그래미 어워즈입니다. 그래미는 미국에서 가장 유서 깊고 권위 있는 대중음악 시상식입니다. 사실상 세계 대중음악은 미국 시장이 주도하고 있기 때문에 미국의 세계의 시상식인 빌보드 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈, 그래미 어워즈가 세계에서 가장 위상이 높다고 평가받고 있습니다. 빌보드 차트는 인터넷 음원 다운로드와 스트리밍 횟수 등을 합산해 순위를 집계하기 때문에 전 세계에서 현재 가장 뜨겁게 소비되는 히트곡을 보여주는 지표로 사용됩니다. 따라서 2주 연속 1위를 세운 이번 기록으로 BTS는 다가올 그래미 어워즈 수상에 청신호가 켜졌다는 평가를 받고 있습니다. 그간 마이클 잭슨, 아델, 비욘세 등 유명 영어권 팝스타들은 빌보드 차트를 먼저 장악한 후 그래미에서도 좋은 성과를 보인 전례가 많습니다. BTS가 지난 앨범에서 빌보드 차트 1위에 오르자 CNN은 대표적인 K-팝 칼럼니스트로 손꼽히는 빌보드 기자와 생방송으로 인터뷰를 가지기도 했습니다. 빌보드 진입뿐만이 아니라 한국이라는 나라에서 온 K-팝의 세계화가 갖는 의미를 심도 있게 설명하기도 했습니다. Success of K-pop in the US with Jeff Benjamin. He's a K-pop columnist for Billboard and a senior digital editor for Fuse TV, and he comes to us for New York. Thank you so much for being with us. Thanks for having me. I understand you are a big K-pop fan yourself, so you're the perfect person to talk to us about just why this is significant, not just for K-pop fans, but generally in terms of culture and US music. Yeah, this is a huge win for BTS, but this is also a huge win for global music at large. America is the biggest music industry in the world, and this is a huge step in showing that Americans are opening their eyes, opening their minds, opening their ears to great music that doesn't necessarily need to be in English. And, that being said, BTS, their music itself, it has messages, it has concepts, it has symbols that go beyond language, that transcend culture. One of my favorite songs on the new album, Love Yourself Tears, called 1340-340, and that's actually the name given to the planet Pluto when it was downgraded from planet to asteroid. And I think everyone's felt that feeling when you are no longer significant to someone or someone who used to be your entire world, and you've been downgraded in that way to not mean a lot. So BTS says something larger than just K-pop music, for sure. It's a matter of pride too. Yes. Not just for South Korea, the South Korean president, but for South Koreans, both in Korea, but also in the diaspora. We have some pretty excited Koreans on our staff here at CNN about this, who take enormous pride that this milestone has been reached. How important is it in a cultural sense, K-pop? Yeah, South Korea as a country in Asia, it's smaller compared to, bigger countries like China or Japan. And K-pop is the country's top cultural export. And to see something that is not only flourishing and so well, but is at one point now the largest album consumed in America for 1 week in the world, that's just a huge something to say that this small country can achieve so much and can, go beyond just being one country amongst many countries, but a country that can shine amongst the other top countries in the world. Jeff, do you see K-pop becoming even more popular around the world in other markets outside of the US too? Oh, well, you got to keep in mind that K-pop is really huge in lots of parts of the world. It's been the trend in Asia for a while now, but you see really high and really big concerts in Latin America and South America. I think a lot of people learned about K-pop via Psy and Gangnam Style initially in 2012. And while we haven't had such a visible star like Psy since other than BTS, we've seen ticket sales from tours go
be bigger around the world. Album sales have grown in America. Festivals dedicated to K-pop have only grown since then. So I definitely think you're seeing much more people not only getting into this world of K-pop, but really putting their money where their mouth is, for sure. You know, it's interesting. You touched on this earlier. You know, a lot of people might look at pop and K-pop and just say, oh, it's superficial, it's bubblegum music. But what you were saying is that these guys often write about things that are very important to the youth, social things. Yes, 100%. And BTS has been really special in that way. I think a lot of times K-pop unfairly gets a tag that it's manufactured or that it's plastic. You know, BTS really is proving to be, you know, 100% the opposite of that. They write their own music, they produce their own music, and it's really set a new standard, I think, in the K-pop industry in particular, that, you know, sharing yourself, sharing your art, sharing what you go through. Like you mentioned, BTS talks about social issues. They talk about their own mental health. They talk about politics. These are things that aren't the most public-friendly topics, but they found a way to make it work and make it sound great and get so many more people to follow them, whether or not they speak Korean or whether or not they understand Korean culture. Jeff Benjamin, K-pop columnist for Billboard and senior digital editor for Fuse TV. Great to have you on for that chat. Appreciate it. Yes, hope you guys listen. Absolutely. We will, yes. I loved Anchor's it. been playing it all day. Yeah, I actually have been playing. Did you hear Yeah, that earlier? I did. Yeah, I did. sorry about that. It should have been on my Trying headphones. to work. Thanks, Jeff. Hum a few bars. 다가올 첫 그래미 수상이 낙관적으로 보도되고 있지만 사실 그래미는 미국 3대 음악 시상식 중 비영어권 아티스트와 힙합 랩 장르의 배타적인 것으로 유명합니다. 실제로 한국어 앨범으로 4차례나 빌보드 앨범 차트 1위에 오르며 빌보드 뮤직 어워드, 아메리칸 뮤직 어워드에선 수상했지만 그래미에선 단 한 차례도 후보조차 오르지 못했었습니다. 당시 미국의 음악계에서조차 BTS를 수상 후보에 올리지 않은 그래미에 대해 시대에 뒤떨어진 판단이라는 수많은 비판이 나오기도 했습니다. 미국의 대표적인 음악 전문지 롤링스톤은 BTS의 앨범은 비욘세 음반보다 많이 팔렸고 이렇게 빨리 빌보드 앨범 차트 1위에 오르기는 비틀스 이후 처음이었지만 후보 지명 제외는 음악 산업의 현실과는 강렬히 대비된다. 그래미는 늘 그렇듯이 시대에 뒤처져 있다. 이제 글로벌하게 생각해야 할 시점이 됐음을 솔직하게 인정할 때가 됐다. 라고 지적하기도 했습니다. 미국 경제지 포브스 또한 그래미상을 주최하는 미국 레코드 예술과학 아카데미의 보수성을 맹렬히 비판하기도 했습니다. 올해의 앨범이나 레코드는 아니더라도 최소한 베스트 팝 보컬 앨범 혹은 베스트 월드 뮤직 앨범 후보에 올랐어야 했다. 이 단체는 문화적 맹점을 다시 드러냈고 슬프게도 대중음악 트렌드와 소통하지 않았다는 것을 증명했다. 하지만 이번 신곡은 모두 영어 가사로 이뤄져 이제는 그래미 후보에서 제외될 명분이 없다는 분석도 나오고 있습니다. 그래미가 이번에도 억지로 외면한다면 이는 의도적 배제라는 비난에서 자유롭지 못할 것이라는 날이 서 있는 외신보도도 쏟아지고 있습니다. 제2의 비틀즈라는 칭호 대신 제1의 BTS의 길을 개척하며 세계 음악사를 다시 쓰고 있는 이들 7 소년들의 역사적인 행보가 기대되는 이유입니다.